Махапрабху. So, just to recap, Sri Chaitanya Mahaprabhu had gone to the temple of Lord Jagannath, and while looking at the Lord, he became absorbed in the Lord's pastimes, Krishna's pastimes, and his five senses became absorbed in attraction for the five attributes of Lord Krishna. Краткое содержание предыдущих стихов. Господь Чайтанья отправился в храм Господа Джаганатхи и увидел в нем самого Кришну, и все пять чувств Господа Чайтаньи были прикованы к пяти качествам Господа Кришны. The Lord fell unconscious, and the devotees took him back home. Господь упал без чувств, и преданные отнесли его домой. So now text 11 Мы сегодня читаем стих. was the last text that we read. We'll read it again. That night, Sri Chaitanya Mahaprabhu was attended by Goswami and Ramananda Rai. Keeping his hands around their necks, the Lord began to lament. В ту ночь за Шри Чайтаньей Махапрабху присматривали Сварупа Дамодара, Госвами и Рамананда Рай. Господь, обняв их обоих за шею, стал сокрушаться. Krishna Viyoge Radhar Utkanti Taman Vishakari Kahe Apan Utkanta Karan. When Srimati Radharani was very much agitated due to feeling great separation from Krishna, she spoke a verse to Vishaka explaining the cause of her great anxiety and restlessness. Когда Шримати Радхарани не находила себе места, охваченная сильным чувством разлуки с Кришной, она произнесла один стих, в котором рассказала Вишакхе о причине своего горя. Shei Shloka Pari Apane Kore Manastab Shloker Arta Shunai Duhare Koreabilap. Reciting that verse, Sri Chaitanya Mahaprabhu expressed his burning emotions. Then, with great lamentation, he explained the verse to Sarup Damodar and Ramananda Rai. Произнося этот стих, Шри Чайтанья Махапрабху выразил те чувства, которые пылали в его сердце. Затем, в великой скорби, он объяснил его значение Сварупе Дамодаре и Рамананде Раю. Sondaryamrita Sindhu Mangalalana Chidadri Samplavaka Karnanandi Sanarmaramya Vachana Kotindu Sitangaka Suravyam Sampavavrita Jagat Yusaramya Dara Shri Gopendra Sutasa Karshati Balad Panchendriyani Alime. Sri Chaitanya Mahaprabhu said, though the hearts of the gopis are like high-standing hills, they are inundated by the waves of the nectarian ocean of Krishna's beauty. His sweet voice enters their ears and gives them transcendental bliss. The touch of his body is cooler than millions and millions of moons together, and the nectar of his bodily fragrance overfloods the entire world. Oh, my dear friends, that Krishna, who is the son of Nanda Maharaj, and whose lips are exactly like nectar, is attracting my five senses by force. Шри Чайтанья Махапрабху сказал, хотя сердца гопи подобны высоким холмам, их затопили волны нектарного океана красоты Кришны. Его сладостный голос проникает в их уши, принося трансцендентное блаженство. Прикосновение к его телу остужает больше, чем миллионы лун, а нектар благоухания, источаемого им, наводняет весь мир. Моя дорогая подруга, этот Кришна, который приходится сыном Махараджи Нанди и чьи губы в точности подобны нектару, силой притягивает к себе все пять моих чувств.
Purport: this verse is found in the Govinda Lilamrita 8.3 by Srila Krishnadas Kaviraj. Комментарий. Этот стих вошел в Говинда Лиламриту 8.3 Шрила Кришнадаса Кавираджа. If I'm not mistaken, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur asked Srila Bhaktivinoda Thakur to publish the Govinda Lilamrita of Krishnadas Kaviraj. Если я не ошибаюсь, Шрила Бхактисиданта Сарасвати попросил Шрила Бхактивинода Такура издать Говинда Лиламриту Шрила Кришнадаса Кавираджа. And he said, yes, you can print one copy. Точнее, он спросил у своего отца, может ли он издать ее, и тот сказал, да, можешь издать в одном экземпляре. So it's a very confidential literature describing the intimate pastimes of Radha and Krishna. Потому что это очень сокровенное произведение, которое описывает сокровенные лилы Радхи и Кришны. Krishna Rupa Shabda Sparsha Saurabhya Adhara Ras Jara Madhurya Kahanajai Dekilobi Panchajan Ekasha Moraman Chari Panch Panch Dikedai. Lord Sri Krishna's beauty, the sound of his words and the vibration of his flute, his touch, his fragrance, and the taste of his lips are full of an indescribable sweetness. When all these features attract my five senses at once, my senses all ride together on the single horse of my mind, but want to go in five different directions. Красота Господа Шри Кришны, звук его голоса и флейты, его прикосновения, благоухание и вкус его губ исполнен неописуемой сладости. Когда все они начинают одновременно притягивать пять моих чувств, тогда все пять пытаются умчаться в разных направлениях на скакуне моего ума. Shakihei Shunamor Dukir Karan More Panchandriyagan Mahalampata Dasyugan Sabikohi Hara Paradan. Oh, my dear friend, please hear the cause of my misery. My five senses are actually extravagant rogues. They know very well that Krishna is the Supreme Personality of Godhead, but they still want to plunder Krishna's property. Моя дорогая подруга, послушай, в чем причина моих страданий. Пять моих чувств – это безрассудные грабители с большой дороги. Они прекрасно знают, что Кришна – это Верховная Личность Бога, и тем не менее они посягают на его собственность. Ekashva ekane pancha pancha dikithane ekmon kon dikijai ekale sabitane gela ghodar parane e dhuka sahanajai. My mind is just like a single horse being ridden by the five senses of perception, headed by sight. Each of my senses wants to ride that horse, and thus they pull my mind in five directions simultaneously. In what direction will it go? If they all pull at one time, certainly the horse will lose its life. How can I tolerate this atrocity? Мой ум подобен лошади, на которой пытаются скакать пятеро наездников, пять чувств, начиная со зрения. Каждый из них пытается завладеть поводьями и погнать лошадь в своем направлении. Куда же ей скакать? Если они и дальше будут тянуть каждый на себя, то лошадь испустит дух. Как же мне все это вытерпеть? Indriyena koridosh, iha sabar kahadosh, Krishna rupadira mahakarshan, rupadi pancha panchitane, gela godar parane, moradehi na rahe jivan. My dear,
to say, just try to control your senses. What shall I say? I cannot become angry at my senses. Is it their fault? Krishna's beauty, sound, touch, fragrance, and taste are by nature extremely attractive. These 5 features are attracting my senses, and each wants to drag my mind in a different direction. In this way, the life of my mind is in great danger, just like a horse ridden in 5 directions at once. Thus, I am also in danger of dying. Подруга, ты можешь сказать, обуздывай чувства, но что мне на это ответить? Я не могу сердиться на свои чувства. В чем их вина? Такова уж неотразимая притягательность красоты, голоса, прикосновения, благоухания и вкуса Кришны. Все это притягивает мои чувства, и каждый из них стремится увлечь мой ум в свою сторону. Мой ум словно лошадь, которую пытаются заставить скакать в 5 направлениях. Жизнь его в большой опасности. Смерть моя близка. Krishna Rupam Rita Sindhu Taha Taranga Bindu Ek Bindu Jugat Dubai Sri Jagati Jotanari Achita Uchagiri Taha Dubai Agi Utidai. The consciousness of each woman within the 3 worlds is certainly like a high hill, but the sweetness of Krishna's beauty is like an ocean. Even a drop of water from that ocean can flood the entire world and submerge all the high hills of consciousness. Сознание любой из женщин, обитающих в 3 мирах, подобно высокому холму, но сладость красоты Кришны подобна океану. Даже одна капля из этого океана способна затопить весь мир и скрыть под водой высокие холмы женского ума. Krishna Vachan Madhuri Nanarasa Narmadhari Tara Anyai Katanajai Jagater Narir Kane Madhure Gune Banditane Tanatane Kaner Pranayai. The sweetness of Krishna's joking words plays indescribable havoc with the hearts of all women. His words bind a woman's ear to the qualities of their sweetness. Thus, there is a tug of war and the life of the ear departs. Сладость шутливых речей Кришны сеет опустошение в сердцах всех женщин. Его слова приковывают ухо женщины к себе своей сладостью. Так продолжается эта борьба, и в этой борьбе женский слух теряет жизненные силы. Krishna Anga Shushitala Ki Kahimu Tarabala Shatai Jine Kotindu Chandan Shashaila Narir Vaksha Taha Akarshite Akarshaye Nari Ganaman. Krishna's transcendental body is so cool that it cannot be compared even to sandalwood pulp or to millions upon millions of moons. It expertly attracts the breasts of all women, which resemble high hills. Indeed, the transcendental body of Krishna attracts the minds of all women within the 3 worlds. Трансцендентное тело Кришны куда прохладнее, чем сандаловая паста или миллионы лун, так что груди женщин, подобные высоким холмам, сами тянутся к нему. Поистине, трансцендентное тело Кришны притягивает умы всех женщин во всех 3 мирах. Krishnanga Sorabhya Bhara Mrigamada Madahara Nilot Paler Harigarvadan Jagat Narirnas Tarabitor Pativas Narigani Krishna Akarshan. The fragrance of Krishna's body is more maddening than the aroma of musk, and it surpasses the fragrance of the bluish lotus flower. It enters the nostrils of all the women of the world, and making a nest there thus attracts them. Благоухание тела Кришны опьяняет сильнее мускуса. Даже аромат голубого лотоса – ничто в
в сравнении с ним. Оно проникает в ноздри всех женщин мира и, поселяясь там, пленяет их. Krishna Adaramrita Tate Karpur Mandasmita Svamadurye Harinarirman Anyatra Chadailob Na Paile Manishob Muladhan. Krishna's lips are so sweet when combined with the camphor of his gentle smile that they attract the minds of all women, forcing them to give up all other attractions. If the sweetness of Krishna's smile is unobtainable, great mental difficulties and lamentation result. That sweetness is the only wealth of the gopis of Vrindavan. Когда к сладости уст Кришны добавляется камфора его нежной улыбки, сердца всех женщин погружаются в эту сладость, забывая обо всем, к чему были привязаны. Если им не удается вкусить сладость улыбки Кришны, их сердца начинают терзать скорбь и отчаяние. Эта сладость — единственное богатство пастушек Вриндавана. Eta kohe gora hari, dui janar kantadhari, kohe shuno sarup ramarai, kahon karon kahon jan, kaha geli Krishna pana, duhe more kaha se upai. After speaking in this way, Sri Chaitanya Mahaprabhu caught hold of the necks of Ramananda Roy and Sarup Damodar. Then the Lord said, "My dear friends, please listen to me. What shall I do? Where shall I go? Where can I go to get Krishna? Please, both of you, tell me how I can find him." С этими словами Шри Чайтанья Махапрабху обхватил шею Рамананды Рая и Сварупы Дамодары и спросил их: «Послушайте меня, дорогие, что мне теперь делать? Куда идти? Куда отправиться, чтобы найти Кришну? Пожалуйста, скажите, как мне обрести его?» Aura Prabhu Prati Dine Dine Vilap Korin Sarup Ramananda Sane. Thus absorbed in transcendental pain, Sri Chaitanya Mahaprabhu lamented day after day in the company of Sarup Damodar Goswami and Ramananda Rai. Так, поглощенный ощущением трансцендентной боли, Шри Чайтанья Махапрабху изо дня в день лил слезы в обществе Сварупы Дамодара Госвами и Рамананды Рая. Shei Duijan Prabhure Kare Asvadan Sarup Gai Roy Kori Shloka Patan. To enhance the ecstatic mood of the Lord, Sarup Damodar Goswami would sing appropriate songs, and Ramananda Roy would recite suitable verses. In this way, they were able to pacify him. Отзываясь на эти проявления экстатической любви Господа, Сварупа Дамодара Госвами начинал петь подходящие случаю песни, а Рамананда Рай декламировал стихи. Так ему удавалось немного успокаивать его. Karnam Rita Vidyapati Shri Gita Govinda Ihar Shlok Gite Prabhu Koraya Ananda. The Lord especially liked to hear Bilvamangal Thakur's Krishna Karnamrita, the poetry of Vidyapati, and Sri Gita Govinda by Jayadev Goswami. Sri Chaitanya Mahaprabhu felt great pleasure in his heart when his associates chanted verses and sang songs from these books. Господь особенно любил слушать Кришна Карнамриту, Билвамангалы Такура, стихи Видьяпати и Шри Гита Говинду Джаядева Госвами. Шри Чайтанья Махапрабху ощущал великое блаженство в сердце, когда ему произносили стихи и пели песни из этих книг. So Bilvamangal Thakur, his book, the Krishna Karnamrita, was discovered by Sri Chaitanya Mahaprabhu during his travels. Господь Чайтанья нашел Кришна Карнамриту Билвамангалы Такура во время своих путешествий.
That was during the years when Chaitanya Mahaprabhu went to South India, and then he went, well, first he went out down the coast of eastern side to the extreme south of India, Kanyakumari, and then he came up the western side, probably somewhere in the region of Bombay. He turned inland. And then there was no Bombay like that, but in that region, Maharashtra, he turned inland and went to the holy place of Pandharpur. Господь Чайтанья сначала отправился на юг по восточному побережью, достиг Каньякумари, южной оконечности Индийского полуострова, и далее повернул на север вдоль западного побережья и, дойдя до нынешнего Бомбея в Махараштре, углубился вглубь материка в святое место Пандарпур. The reason that he gave initially for his travels what was to find his elder brother Vishvarup, who had taken sannyas, was known as Shankararanya. Господь Чайтанья объяснял это путешествие своим желанием найти своего старшего брата Вишварупа, который принял саньясу и ушел из дома. So it was in Pandharpur the Lord met Sri Rangapuri, who is a god brother of Ishwarapuri and disciple of Madhavendra Puri. Там, в Пандарпуре, Господь Чайтанья встретил Шри Рангу Пури. Это был ученик Мадхавендры Пури, духовный брат Ишвары Пури. So Mahaprabhu told him that he was born in Navadvip, and Sri Rangapuri recalled that he had visited there in the company of Madhavendra Puri. Махапрабху поведал Шри Пури о том, что он родился в Навадвипе, и Шри Пури вспомнил о том, как вместе с Мадхавендрой Пури он когда-то посещал Навадвипу. So then he recalled that he had visited the home of a Brahmana called Jagannath Mishra, and that Jagannath Mishra's wife was a very expert. Remember the taste of a particular vegetable preparation that she had cooked and offered. И Шри Пури вспомнил, что там на Навадвипе они с Мадхавендрой Пури посетили дом брахмана по имени Джаганатха Мишра, и его супруга очень хорошо готовила, и он даже вспомнил вкус одного овощного блюда, которое они приготовили, предложили, и потом которым их угостили. So then Chaitanya Mahaprabhu replied that actually Jagannath Mishra, in my previous ashram, Jagannath Mishra was my father and Sachimata was my mother. На это Шри Чайтанья Махапрабху ответил: в моем предыдущем ашраме Джаганатха Мишра был моим отцом, а Шачимата моей матерью. So Sri Rangapuri informed him then that yes, they had one very qualified son who took sannyas and took the name Sankararanya, and it was here in this holy place of Pandharpur that he attained perfection, that is to say, went back to Godhead. И на это Шри Пури сообщил Господу Чайтанье о том, что достойный сын Джаганатхи Мишры Шачиматы принял саньясу, стал известен под именем Шанкараранья, и в этом благоприятном, и в этом месте Пандарпуре он достиг совершенства, то есть вернулся домой к Богу. So in this way,
ostensible purpose of Sri Chaitanya Mahaprabhu's journey was accomplished. He found out what was the fate of his elder brother. Так, заявленная цель путешествия Господа Чайтаньи была достигнута. Господь узнал о том, что случилось с его старшим братом. So he spent about a week in the association in that holy place. They were discussing about Krishna and about Madhavendra Puri. Господь Чайтанья провел около недели с Шрангой Пури в этом святом месте. Они беседовали о Кришне и о Мадхавендре Пури. Chaitanya Mahaprabhu, of course, showed great respect to any disciples of Madhavendra Puri that he met. Чайтанья Махапрабху оказывал почтение всем ученикам Мадхавендры Пури, которых он когда-либо встречал. Thus showing the importance of respecting the god brothers of one's spiritual master. Тем самым он подчеркивал On the same level or on the same level as the spiritual master. Он подчеркивал, что очень важно оказывать почтение духовным братьям вашего духовного учителя, потому что они находятся практически на одном уровне с ним. Anyway, on that journey, Chaitanya Mahaprabhu discovered two very important books. И в ходе этого паломничества Господь Чайтанья нашел два очень важных произведения. One was the 5th chapter of the Brahma Samhita, which he discovered at the Adikeshava temple. Это была 5 глава Брахма Самхиты, которую он нашел в храме Адикешевы. Adikeshava temple is on the border of Tamil Nadu, modern Tamil Nadu, and Kerala, just inside Tamil Nadu. Храм Адикешевы находится на границе нынешних штатов Тамилнад и Керала. По сути, он в штате Керала находится. That's not far from Kanyakumari, the southernmost tip of India. Это недалеко от Каньякумари, от мыса Каморин. So he heard the local brahmanas reciting that scripture, and he had it copied. И там Господь Чайтанья услышал, как местные брахманы декламируют это произведение, 5 главу Брахма Самхиты, и попросил, чтобы ему сделали копию. So Krishna Karnamrita, he found later, either in Pandharpur itself or not too far away from Pandharpur. I can't exactly remember. Anyone remember? Кришна Карнамриту он нашел позже или в самом Пандарпуре, или немного не доходя до него. Я не помню, может быть, кто-то из вас помнит. In any case, it was in that region, and he also had it copied. So he brought those two books back to Puri with him. Как бы то ни было, где-то в этих краях он нашел Кришна Карнамриту и тоже сделал копию ее, и потом два этих произведения он принес с собой обратно. Bilvamangal Thakur was a South Indian Brahmin. Билвамангал Такур — это брахман из Южной Индии. But he became involved with a prostitute called Chintamani. He was very attached to her. И хотя он происходил из брахманской семьи, он связался с женщиной легкого поведения по имени Чинтамани и очень привязался к ней. And one night there was a terrible thunderstorm, but still he crossed the river on my wall in order to meet Chintamani. Чтобы встретиться с ней, он в ужасную бурю переплыл через бушующую реку, взобрался по отвесной стене. And she said to him, if you had as much attachment to Krishna as you have to me,
you would be a liberated soul, a very great devotee. И Чайтанья при виде его сказал: если бы ты к Кришне был привязан так, как ты привязан ко мне, ты бы уже стал великим преданным и обрел освобождение. So this jolted his consciousness, and then and there he decided to depart for Vrindavan. Эти слова произвели на Биламангалу неизгладимое впечатление, и он принял решение отправиться в Вриндаван. So Chintamani is known as his Vartma Padarshika Guru, that one who first shows the path of Krishna consciousness, or first inspires one to take to the path of Krishna consciousness. А Чинтамани с тех пор известна как его Вартма Прадаршика Гуру, то есть та, которая указала ему путь к сознанию Кришны, к преданному служению. So on the way to Vrindavan, he had stopped at the home of one householder, and the householder had gone out and Mongol Thakur became attracted to the wife of the householder. По пути он остановился дома у одной семьи. Глава этой семьи куда-то отлучился, и Биламангала почувствовал влечение к жене этого человека. But then he realized his mistake and he asked her for her hairpin. Но он вовремя осознал свою ошибку и попросил, чтобы она дала ему заколку. And he used that pin to pluck out his eyes, which he considered to be his enemies. И этой заколкой он выколол себе глаза, потому что считал, что его глаза — это его враги. So he continued his journey and reached Vrindavan. Он продолжил свое путешествие и в конце концов пришел в Вриндаван. And there he became absorbed in Krishna bhajan. И там он погрузился в Кришна-баджан. And Krishna personally appeared to him. И Кришна лично предстал перед ним. But then Krishna was leaving, and Bilva Mangal said, you may tear yourself externally away from my presence, but you can never tear yourself away from my heart. Потом Кришна исчез, и Биламангала Такур сказал: ты можешь уйти от меня внешне, но ты никогда не покинешь мое сердце. So he's famous as a very great devotee, and the Krishna Karnamrita is his most famous book. Биламангал Такур известен как великий преданный, а Кришна Карнамрита известно как его самое выдающееся произведение. Vidyapati was a Maithili poet. Видяпати был поэтом Майтхили. Maithila is mentioned in the Krishna book. Is what's not nowadays North Bihar and southern Nepal. Майтхила, Митхила упоминается в книге Кришны. Сейчас это город в северном Бихаре, рядом с Непалом. It's mentioned that Krishna visited Maithila, the capital city. В книге это говорится о том, как Кришна посетил Митхилу, столицу царства. And there he was invited by two of his devotees. И его пригласили к себе два его преданных. Bahalashva, the king, and Shrudadev, a poor brahmana.
царь Бахулашва и бедный брахман Шрутадев. So Krishna, he felt obliged to both devotees, and therefore he and his associates, including Vyasadeva, expanded themselves into two. Они одновременно пригласили его к себе, и Кришна чувствовал себя очень обязанным своим преданным, и чтобы никого из них не обидеть, и Кришна и его спутники, среди которых был Вьясадев, выделили экспансию, чтобы сразу посетить их обоих. So one party went to the king's palace, where they were greeted with great pomp and served with great opulence. Итак, одна группа отправилась в дворец царю, где их встретили очень гостеприимно и с большим почетом и роскошью. And another group went to the humble cottage of Shrudadeva. А вторая группа направилась в скромную хижину Шрутадева. There they were greeted in a very simple way, given simple straw mats to sit on and simple water and prasadam. Там их встретили очень скромно, дали им соломенные циновки, налили воды и угостили простым просадом. But Krishna was equally pleased with both receptions. Однако Кришна был одинаково доволен и тем приемом, и другим. Demonstrating that way to please Krishna is through bhakti. Так он продемонстрировал, что удовлетворить Кришну можно только с помощью бхакти. But one should offer to Krishna according to one's means. Но при этом подношение Кришне должно соответствовать достатку человека. So if one is a very rich person, he should Krishna straw mat and water. Если человек очень богат, он не должен встречать Кришну соломенной циновкой и стаканом воды. Prabhupada mentioned sometimes wealthy men, they leave behind everything for their family, and they go to Vrindavan in a loincloth, and they fall down before the deity. Here I am, Krishna. I've come to surrender to you. Шрила Прабхупада говорил, что иногда богатые люди в Индии отрекаются от всего, оставляют все своей семье, и в одной гамче идут в Вриндаван, приходят в храм, падают перед божеством и говорят: вот, Кришна, я пришел к тебе, вот предаюсь тебе. So Prabhupada says that Krishna says, where is your money? Прабхупада говорил, а Кришна ему отвечает: а деньги-то твои где? Why you didn't bring some to offer to me? Почему ты мне хотя бы немного денег не принес? So if one is wealthy, then he should serve Krishna accordingly and appropriately. Поэтому, если человек богат, он должен служить Кришне соответствующим образом. So that's exactly what King Bahulashva did. И именно так и поступил царь Бахулашва. And Shrudadeva did his best according to his means. Что же касается Шрутадева, то он тоже сделал максимум из того, на что был способен. So that both were full of bhakti, and Krishna equally appreciated both offerings. Так что оба они проявили бхакти в полной мере. Кришна по достоинству оценил подношение и того, и другого. In Maitila, we also find Janakpur, or the capital of King Janaka. В Митхиле также расположен город Джанакпур. Это
царство царя Джанаки. One of the 12 Janak Maharaj. Махарадж Джанака один из 12 Махаджан. He is also known as Maitila. The name Maitila is also a name of Janak Maharaj. И одно из его имен Джанаки Махараджа Митхила по имени города. And Sita Devi, his daughter, appeared at a place called Sitamari, which is in between modern day city Maitila and Janakpur. А дочь Махарадж Джанаки Сита Деви явилась в месте, которое называется Ситамари. Это как раз между современной Митхилой и Джанакпуром. He found her while he was performing a plowing ceremony in order to please the demigods and get good crops. Махараджа Джанака нашел Ситу в этом месте, когда для удовольствия полубогов и для обеспечения хорошего урожая проводил церемонию вспахивания земли. And of course, arranged for her Swayamvara. Когда она выросла, он устроил ее Сваямвару. He had a bow of Lord Shiva at his palace, which nobody could string. So the challenge in the Swayamvara was to string that bow. Во дворце Махараджа Джанаки хранился лук Шивы, который никто не мог натянуть. И заданием для потенциальных женихов в этой Сваямваре было натянуть лук Шивы. So there were many big Kshatriyas, but one after another they failed to string the bow. Там было много выдающихся кшатриев, один с другим они подходили к луку, но никто не мог натянуть на него тетиву. But Rama, Lord Rama, he had come there from Ayodhya. He effortlessly strung the bow and he also broke the bow. На Сваямвару также пришел Господь Рама из Айодхи. Он без труда поднял лук, натянул тетиву, и от натяжения лук сломался. And in this way, Sita Devi selected him as her husband. И после этого Сита Деви выбрала его своим супругом, Раму. So these are some pastimes that took place in Maitila. Вот такие лилы проходили в Митхиле. So Vidyapati was a Maithili poet, and he appeared, I think, just before Chaitanya Mahaprabhu, around the time of Chaitanya Mahaprabhu. Поэт Видяпати был митхильцем, и родился он незадолго до Господа Чайтаньи Махапрабху. You may be aware language is only about considered to be 250 years old. Can you please repeat the first part of your phrase? You may or may not be aware that the modern Hindi language is considered to be only 200 or 250 years old. Возможно, вы знаете, что современному языку хинди всего 200 или 250 лет. It's a kind of amalgamation of different dialects or languages. Этот язык искусственно создан на основе нескольких индийских языков и диалектов. So one of those is Maithili, which is, I guess, the easternmost of that group of languages. И один из диалектов, на основе которых создан язык хинди, это как раз митхильский язык. Он представляет собой самый восточный из диалектов, на основе которых создан хинди. Moving westwards, we find Bhojpuri, which is spoken around the Gorakhpur, Varanasi area.
Если двигаться дальше на восток, там говорят на языке Боджпури, это район Варанаси. Moving westward, then Avadi. Прошу прощения, на запад. Дальше на запад. Avadi is spoken in the area of Lucknow, Kanpur. Язык авадхи, на нем говорят в районе Лакнау, Канпура. And then moving west, we come to the area or Bridge Basa was the local dialect. Еще дальше на запад у нас будет Вриндаван, где говорят на Бриджбасе, местный диалект. Also, Surdas wrote in Bridge Basa. На Бриджбасе писал поэт Сурдас. And moving westward even further, that the language spoken there is in the Rajasthan area, the language of Mirabai. Еще дальше на запад будет Раджастан, и там говорят на языке, на котором писала Мирабай. So all these languages kind of were assimilated together to form the Hindi language. И вот на основе этих языков и был создан хинди. But still they still exist in their original forms, and people in their particular region still speak those languages. Но при этом все эти языки сохранились, и в соответствующих местностях люди на них до сих пор разговаривают. So Vidyapati, yes, he was writing in Maithili, and there were other contemporaries also that Lord Chaitanya liked to listen to. Chandidas is a famous one. Так что Видипати писал на митхильском языке, и еще из своих современников Господь Чайтанья очень любил Чандидаса. And a Gita Govinda by Jayadev Goswami is also a very famous composition. Jayadev Goswami also composed the Dasavatar Stotra, which includes the prayer to Lord Nrsingadev, Tavakara Kamala Bharena Kama Bhuta Shringam. Гита Говинда — это очень знаменитое произведение Джайадева Госвами. Он также написал Дашаватару Стотру, один из стихов, из которой мы поем регулярно вот этот мантра Тавакара Камала Варе. Okay, so Mahaprabhu took great pleasure in hearing the works of Vidyapati, Jayadev Goswami, and Bilvamangal Thakur. Итак, Господь особенно любил слушать Кришна Карнамриту, Билвамангла Такура, стихи Видяпати и Шри Гита Говинду Джайадева Госвами. Hare Krishna. Харе Кришна. Any questions today? Есть ли вопросы сегодня? Гуру Махарадж, Харе Кришна. Yes. А почему там сравнивают женский ум с горой, с высокими холмами? Why the heel of a woman is compared with, why the mind of a woman is compared with a high hill? Well, the main point is that however high the hills might be, they were submerged in the ocean of Krishna. Тот образ был такой, что холмы, хотя и высокие, их все равно затапливает океан Кришны, океан красоты Кришны. So the beauty of Krishna could attract and submerge the minds of all women. Красота Кришны привлекает всех женщин и наводняет их.
Всё. Спасибо, Гуру Махарадж. А еще вот была же Далила, и Господь Чайтанья тоже так пригласили тоже двое, богатые и бедные, преданные. Тоже Господь Чайтанья, он экспансию, да, проявил и зашел в два дома. Так было же такое, да? I think there also was a lila when Lord Chaitanya was simultaneously invited by a rich devotee and poor devotee, and he also was present in two places, if I'm correct. Anyone recall? Может быть, кто-то вспомнит, о чем речь идет? Я помню, что он проявил экспансии, и одни и те же люди пришли и туда, но я не помню это точно, где было. I think he has made his expansion, and the same participants visited both places, but I don't remember exactly. Can be. Ну, вполне может быть такое. No doubt those who are expert in the Navadvip Mandal Prikrama would know. Вот на этот вопрос, наверное, хорошо бы ответили знатоки Навадвипа Мандала Парикрама. Гуру Махарадж, а вы получили письмо, да? Guru Maharaj, did you receive my letter? Yes, it's under consideration. Да, вопрос в стадии решения или рассмотрения. Айо. Haribol. Guru Maharaj, that Krishna Karnamrita, Lord Chaitanya Mahaprabhu, he took from Brahmana Vaishnavas, and he was in some temple on the bank of Krishna Venra, the river of Krishna Venra. Even that it is in the Pandharpur. I don't know it is in Pandharpur, but this was not far from place where he met Ranga, this Рангапури. huh? Рангапури, да? Rangapuri, yeah. That was not far from that place. Yes, that's what I remembered. It was close by. I think shortly before he reached there, or shortly after he left, maybe shortly before he reached Pandharpur. So yeah, it was there. Yeah, next place it was. Yeah. Я вас пробую. Кратко по-русски скажите, пожалуйста. То есть эту книгу Кришна Карнамриту Господь Чайтанья взял у браманов вайшнавов, которые служители храма на берегу реки Кришна Венру. Это, ну, я вот спрашивал, я не знаю точно, это находится в Пандарпуре, там же, но это было сразу после того, как он посетил Пандарпур брамана, ученика Мадавендра Пури. И Гуру Махарадж ответил, что на это? Он ответил, что да, я помню, что так оно и было, что сразу он после Пандарпура он нашел. Но он ее не нашел, он ее получил от брамана вайшнавов. So he didn't find this book, he has received it from a Vaishnava Brahmana. Yes, I mean, that and the Brahma Samhita also, he got it from the Brahmanas in Adi Keshava. It's just said that he discovered those books on his tour. It means he heard them from local Brahmins and got them from local Brahmins. Брахма Самхиту он тоже получил от Брахмана в храме Адикешева, то есть нашел, обнаружил, не в том смысле, что она лежала где-то, он ее нашел, а в том смысле, что он услышал ее от местных брахманов. Chimpakawata Mataji is asking a question regarding Hindi. You mentioned a number of local dialects and languages. Do all the speakers of those languages understand Hindi or not? Yeah, well, nowadays they would. I mean, Hindi is a very sort of flexible language. It's
mixture of all those different languages. People will speak it a bit differently in different regions with more ingredient of their local language, but it's Hindi, broadly speaking, is a common language among all these different areas. Мажичем Пахалата спрашивает насчет хинди. Все ли люди, говорящие на языках, которые вошли в хинди, понимают этот язык сейчас, хинди? И Гуру Махарадж отвечает, что в наши дни, да, хинди вообще такой очень пластичный язык, в том плане, что в разных регионах люди немного по-разному на нем говорят, в большей степени включают свои слова туда из своего языка. Но в целом, да, хинди все понимают сейчас в Индии. I mean, when more Persian words it becomes Urdu, and it's written with Arabic script, but it's the same language. It's just got more Urdu words, whereas the more the Hindi used by Hindus and Brahmins in particular has a lot more. They put a lot more Sanskrit words into it. Did I understand correctly that Hindi with more Persian words becomes Urdu? Is it correct? Yes, the Hindi and Urdu are basically the same language, but just there are more content of Urdu words. I mean, Persian words in Urdu and more Sanskrit words in Hindi. Ну, так, например, хинди и язык урду очень похожи, только в урду больше персидских слов, и они пишут вязью, как арабский язык, а в хинди больше санскритских слов. But basically, the grammatical system is the same. Но грамматическая основа одна у этих языков. And many words are common anyway. И слова тоже совпадают. Besides, Hindi is a state language. It is being taught in schools throughout India, as far as I understand. Correct. Я добавил также от себя, что хинди это государственный язык, поэтому его в школах преподают по всей Индии. В любом случае люди его все учат. Anyway, it's a common language for all those regions. Так что это такой один общий универсальный язык для всех этих регионов. Он похож на санскрит, да, Гуру Махарадж? It is like Sanskrit. Is Hindi close to Sanskrit? No, grammatically, but there are many Sanskrit words in Hindi, but there are more Sanskrit words in Bengali. С точки зрения грамматики нет, он не похож, там лексика санскритская, слова, но даже с этой точки зрения гораздо больше санскритских слов в Непале и в Бенгале, чем в хинди. I think that Russian language grammar is closer to Sanskrit than Hindi grammar. Я бы даже сказал, что у русского языка грамматика ближе к санскриту, чем у хинди к санскриту. Спасибо, Гуру Махарадж. One more question. I have some discussion about questioning after the lectures, different lectures, and there was some question whether it's a better way if we are just after lecture we have much questions and we are trying to clarify or any another reason, or what is the most, we can say, best way for hearing if we have question, if everything we understood and we are just, or what more satisfy the person who is giving lecture, if the auditorium is keeping silence, or if they are raising their hands and asking many different questions, or it is depend on the qualification of the devotees. If they are so qualified, they what need to ask some questions.
So this little bit we have discussion before our class, and I would like to make it because I always have some questions, and that's why it's not. Is it a sign of disqualification of devotee, or it is a sign of disqualification? Like that. Тут перед лекцией была дискуссия, тут, ну, не все, может, понимали, из русскоязычных преданных. Винатхвас Прабху с Матаджи Паваной дискутировала, она сказала, что она преданная с 80-го года, и за все это время она ни одного вопроса Гуру Махараджу не задала во время лекции, и попеняла Винатхвасу Прабху, что он задает много вопросов, и вот сейчас Винатхвасу Прабху говорит, что лучше, что ну, как бы комфортнее лектору, когда задают вопросы после лекции или когда нет вопросов после лекции, и является ли отсутствие или наличие вопросов после лекции признаком квалификации задающего вопрос. Я упустил? Или дисквалификации. Или дисквалификация, да. Well, I think it's interesting for the devotees who are listening if there are some questions Ну, after the lecture. по крайней мере, для аудитории преданных интереснее, если после лекции задают вопросы. It's nice if there are some questions that are specifically on the topic of the lecture, but if not especially, then, you know, other questions certainly can be of interest. Также хорошо, когда вопросы есть по предмету лекции, но если есть вопросы на какие-то другие темы, это тоже может быть интересно. It's fine with me, you know, if there, you know, not stupid questions. Что касается меня, я не против вопросов, главное, чтобы они не были глупыми. Okay, so we'll finish there today. На этом давайте остановимся. I plan to speak on the Bhagavatam on Monday, again on Wednesday, on the Chaitanya Charitamrita, and on the Saturday as well. На следующей неделе все по плану. В понедельник Шримад Бхагаватам, среда и суббота читаем Чаритамрита. I've also been invited to speak next Saturday to the devotees of Far East Russia, Vladivostok, Khabarovsk, etc. But that lecture would be, I think it's about 2.5 hours earlier than this one, so I can expect to give both. You will give both. Yes. This one starts here at Thailand time at 4:30. That one, at least tentatively, they've told me to start at 2 o'clock Thailand time. So I should be able to give both classes. Также в следующую субботу Гуру Махарадж будет читать лекции, специальные для преданных с Дальнего Востока. Это будет на 2,5 часа раньше, чем вот лекция сегодня, поэтому он сможет дать и ту лекцию, и вот нашу лекцию по читанию Чаритамрити. Unless they change time, in which case they would make it later and we might have to merge the two. Если, конечно, они не изменят время начала лекции в позднюю сторону, в таком случае придется две лекции совместить в одну. But anyway, as it stands, these present lectures will go on the next week at the same times. Ну, в любом случае, на следующей неделе мы планируем вот наши лекции, как обычно. Okay. Hare Krishna. Hare Krishna. Sri Chaitanya Charitamrita ki Jai. Jai. Prabhupada ki jai. Jai. Samahita Bhakta Vrinda ki jai. Jai. Jai.